let's talk about the Modere compensation plan for Europe. All right, so what we're going to talk about is the two different paths and the two different compensation career paths that we have in Modere, which is very unique to a lot of other compensation plans. We actually have a way for you to make money by getting customers, which Susanna has explained to you on the pod, and also building a team. So here comes your first two different levels. All right. Number one, and I'm going to go ahead and share this screen here with you, is hitting bronze, hitting silver, hitting gold, platinum, platinum 1 and platinum 2. Now, we've already gone over this compensation with Susanna, so the next part of the compensation that we're going to talk about is how to build a team. Tehát a Modere kompenzációs terve, vagyis a kifizetési rendszere nagyon különleges, szinte nem hasonlítható egyetlen egy hagyományos network marketing céghez sem, ugyanis itt 2 kalapból vagy 2 vödörből kapsz jutalékot. Az első az úgynevezett vásárlói kör kialakítása, amiben vannak különböző szintek, ugyanúgy, mint a csapatépítői bónuszokban. Tehát itt van bronz, ezüst, arany és a platinum, 3-féle platinum szint van. All right. So here we go. Let's talk a little bit about the way to build a team. So first of all, when you join Modere, you join as a consultant. And as a consultant, you can build a pod. But the first level that you're going to hit as a Modere builder, team builder, is senior consultant. Now, senior consultant, there are 2 ways to qualify for senior consultant. You can either have 150 activity points, which are new customers that month, or that plus the combination of your order, or you can have 100 smart ship points. Okay? So those are the 2 ways to qualify to building a team. Tehát, mivel hogy van egy teljesen külön prezentáció arról, hogy hogyan tudsz a vásárlói körödből jutalékot kapni, és annak mi a feltételei, erről most nem beszélünk, beszéljünk arról a második kalapból, a második vödörből, ami tulajdonképpen más network marketing hálózatban csak ez létezik. Tehát ez a csapatépítésnek a prezentációja, vagy annak a kifizetési rendje, hogyha valaki nem csak vásárlói kört akar építeni, hanem csapatot is épít. Bárki, aki becsatlakozik a céghez csomaggal, és social marketerré válik, az tulajdonképpen az első szintre úgy hívják, hogy konzultant. Tehát a konzultánt szinten gyakorlatilag mindenki, aki belép. A következő szint, amire törekszünk, az a senior consultant szint, amire úgy kvalifikálsz az adott hónapban, hogy van 100 pont smart shiped, vagy 150 pontot az úgynevezett AP pont, ami azt jelenti, hogy abban a hónapban új vásárló plusz a te vásárlásod. Tehát nem a smart sheet, hanem amit vásároltál. Vagy 150 pont ennek a kombinációja, vagy teljes mértékben az adott hónapban új vásárlónak a pontja. Tehát nem egy régi vásárlónak az újravásárlása, hanem az adott hónapban egy új vásárló, akit behoztál, vagy vásárlók, azoknak a pontjai. Tehát így applikálunk minden szintre. So there's 2 other things that you need to do to become a senior consultant. Number 1, you must have at least 1 customer, 1 lifetime customer, so 1 customer that month, and you must have 1 other consultant leg. All right, so you need to have a team member and you need to have a customer to be qualified. Then you also need 1,000 points
and those are points, either marketer points or customer points, or your order combined must be 1,000 OP, which is your points. And then you cannot have more points than half of that in your consultant leg or the combination of your customers and your order. Tehát hogyan kvalifikálunk a senior consultant szintre, és mik a követelményei? Ugye a kvalifikációt már elmondtam, még a követelmény, hogy valakit senior consultantnak nevezze a Modere cég, az, hogy legyen abban az hónapban legalább egy új vásárlója, és abban a hónapban legyen legalább egy belépője, mint social marketer, teljesen mindegy, hogy milyen csomaggal, vagy milyen termékeket vásárol. És az adott hónapban 1000 pontja, az 1000 pont abba beletartozik minden. Tehát a saját vásárlás, vagy ha az első hónapban történik, akkor még a belépő csomagjának a pontszáma is. És egy lábból az a feltétel, hogy nem lehet több, mint 500. Tehát ha valaki például van 1000 pontja, és van egy belépője, ugye egy social marketer belépője, a social marketer belépőnek a pontszámaiból, mit tudom én, ha 600 van, nem lehet, tehát 500-at tud csak a kvalifikációhoz beszámítani. Magyarán a másik 500-at a saját pontjai, a saját regisztrálási pontjai, ha az első hónapban van, és a saját vásárlói, vagy egy másik lábnak a pontjaiból adódhatik össze. Tehát minden más, ami a belépő, vagy az egyik láb alatt pontszám van, tehát gyakorlatilag ez a kvalifikáció, illetve ez a feltétele, hogy valaki senior konzultant legyen. Ezért szoktam mondani, mert szokták tőlem kérdezni, hogy milyen csomaggal induljanak, teljesen mindegy. Olyan szempontból nem számít, hogy milyen csomaggal indulsz, hogy mindenre jogosult vagy. Viszont amikor kvalifikálni kell, akkor nem mindegy, hogy 320 pont nagy csomagod van, mert ugye a saját belépő csomagod is beleszámít a kvalifikációba, vagy pedig van egy 120 pontos kis csomagod. Very good. So the next position that I'm going to talk about is one of the most important positions in the compensation for the EU part of Modere. So team leader is where everybody starts to really make some good money. So a team leader, once again, you need to either have 150 activity points or 100 on your smart chip. You have to have 3 customers, and you need to have 1 consultant. You need 3,000 overall points, and no more than 1,500 or half of those points can come from one of your legs or the combination of your customers, your order, and the activity points. So you basically can do team leader with 3 customers, 1 consultant, and 3,000 points, as long as no more than half of those points come from one of your organizations. I have a question here. The 3 customers, it can be older customers from previous months or new ones? You need to have 3 that month. So it doesn't matter customers who actually buy. Yes, it could be any amount of money. It could be any amount of money as long as there are 3 of them. Okay, so it can be who registered last month, but what about you have, for example, 3 customers, but 2 of them are buying, but I have 3 from the previous months. That doesn't count? No, 2. You need to have 3 customers that month, but they don't have a minimum or a maximum. Okay. So it can be even a soap. Yeah, I don't see any maximum in here, so we're good. Yes, okay. Tehát, hogy hogyan leszel team leader,
azt tudjad, hogy az európai kifizetési rendszerben a cél, hogy minél hamarabb team leader legyél, mert innentől kezdve majd fogod látni, milyen sok extra bónuszra vagy jogosult, és mi minden másra is vagy még jogosult. Tehát innen kezdődik a játék és a nagy jövedelem. A team leaderre a kvalifikáció, mint mindegyik szintre, amit látod, hogy legyen 100 pont Smart Sheet-ed, vagy 150 új vásárló és a te rendelésednek a kombinációja 150 pont. A team leadernek a kvalifikációjához kell, hogy abban a hónapban legyen 3 külön vásárlás. Teljesen mindegy, hogy régi vásárló vagy új vásárló, de 3 vásárlás, akár még egy szappan is, teljesen mindegy. Azon kívül kell, hogy legyen abban a hónapban egy. So that also again, that consultant for the qualification, you need a new one or consultant from previous months? You need to have one active consultant. Okay. Tehát, hogy legyen egy konzultánsod, tehát egy social marketer belépőd, aki aktív. Tehát akinek megvan a 150 ugye, pontja, vagy a saját Smartship pontja 100 pont. És abban a hónapban 3000 pontnak kell lenni csoportszinten, összesen, de minden beleszámít, a vásárlói pontok, a belépőcsomagok pontja, a saját vásárlás és minden, és ugyanaz a szabály van, hogy az adott hónapban a 3000 pontból 1500 pont jöhet csak egy lábból. A másik 1500-nak egy másik lábból, vagy a keverékeből kell, hogy legyen, ami a saját vásárlásod, a vásárlói köröd, esetleg egy másik láb, vagy egy másik belépő vonal. All right, so now you're starting to get the feel of how the different positions need certain things that they have to do. And this whole compensation is about helping other people rank up. And because you're helping other people, you're going to benefit from it. So always remember that. The more people you help, the more benefit you will get. So once you hit team leader, the next position is senior team leader. And at senior team leader, you need one senior consultant. That's where that changes. You need 6,000 points overall, and you can have a maximum of half of those points, whether it's 3,000 or maybe you're at 8,000, you need 4,000 or 3,000. Whatever it is, you need to have no more than half of one of your overall compensation or overall volume under one of those legs. So you really only need one leg, but that leg needs to be a senior consultant. You still need 3 customers, and it's 6,000 points instead of 3,000 and 3,000. Still half of it there. Tehát a következő szint a senior team leader. Ugyanazok a kvalifikációs követelmények vannak, természetesen magasabb pontszámmal, itt 6000 pontnak kell lenni, csapatszinten összesen, viszont itt már kell lenni legalább egy senior konzultántnak a csapatodban, és ez a frontnak kell, hogy legyen. Tehát ez front kell, hogy legyen, és egy lábból maximum csak 3000 pont jöhet. All right, let's talk about hitting director. Now, when you hit director, you need one of your legs to become a team leader. And you need 6 active customers and at least one team leader in one of your legs. 12,000 points, you can have up to 7,000 of those points from one of your organizations. Tehát a következő szint a direktor 1, itt már 6 aktív vásárlónak kell lenni abban a hónapban, 6-nak, egy team leadernek kell lenni, tehát hogy segítsed legalább egy üzlettársadat ugye az előző szinten, hogy senior consultant legyen, a következő hónapban pedig team leader, és 12,000 pont kell hozzá, illetve egy lábból 7,000 pont jöhet maximum. Azért már kezd egy kicsit jobb lenni. All right, so then you go from that to director 2, you need 2 team leaders. The point volume goes up to 25,000. Director 3, you're going to need 3 team leaders. The overall volume goes up to 50,000.
Elite 1, you're going to need 3 team leaders minimum. It's 100,000 in volume, max leg 70,000, and there you get the idea of what you need to hit those different positions. Tehát ahogy megyünk fölfelé a szinteken, amint látod, a direktor 2-esben, a második szinten már 2 team leader kell, a direktor 3-asban 3 team leader, és onnantól fölfelé elég, ha van 3 team leadered, csak a pontszámok, tehát a havi összcsoport pontszám növekszik tulajdonképpen fölfelé. All right. Okay, so let's go down here to the next part, which is the first order bonus. So I'm going to share this slide. Let's see if I can do that. All right, one moment. And as you can see there, you've got a first order bonus. Now your first order bonus is, there's a few things that you need to qualify for. Number 1, the social marketer that you signed up must place their first order within 30 days of joining. And you must be qualified for either the 150 activity points or 100 smart ship points, marketer points. And you will get 20% of that first order. Tehát nézzük meg, hogy te, mint csapatépítő, ebből a második kalapból milyen jutalékot kaphatsz. Az első jutalék az az első regisztrálási bónusz, ami azt jelenti, hogy ha te aktív vagy, tehát vagy smart shiped van, vagy pedig megvan a 150 ugye, vásárlói, abban a új vásárlói pontod, akkor gyakorlatilag te kvalifikálsz erre. Ha valaki újonnan belép frontra hozzád, akkor az ő belépő pontjainak a 20%-át megkapod. Tehát, hogyha 320 pontos nagy csomaggal indult, akkor ugye annak a 20%-át fogod megkapni, az 64 euró. Természetesen vannak olyan helyzetek, vagy olyan eset, hogyha valaki kisebb csomaggal indul, akkor annak megfelelően a 20%-át fogod megkapni. Van olyan lehetőség is, hogy valaki beregisztrál, megveszi az induló csomagot, és ez a regisztrációs díj is tulajdonképpen, és külön rendeli magának, válogatja össze a csomagot. Ezzel sincs semmi gond, ezután a rendelés után is, a rendelés után megkapod a 20%-ot, abban az esetben, ha a regisztrációs díj kifizetése és a rendelés között nem telik el több mint 30 nap. All right, so we're going to start talking about building your team and how you can make money in residual income, because that is what everybody is looking for, is to do work once and get paid for it over and over and over again. That's called residual income. And while we're building our team, let's talk about the generational unilevel. So one of the neat things about Modere is that we get paid in generations, and we get paid 8 generations deep. So one generation is one senior consultant to the next senior consultant is one generation. Now there could be 1, 2, 3, 4, 5 regular consultants in between those 2 senior consultants. That's one generation. What this allows for us to do is to go much deeper down into our organization. Up to 38 levels deep average is what we get paid, where a lot of unit levels get paid only about 7 to 12 levels deep.
Oké, tehát mindenki azért, vagy legtöbb ember azért kezdje el a hálózatépítést, mert szeretne passzív jövedelmet kialakítani. Na ez az, amiről most fogok beszélni, ez már passzív jövedelem. Az első ilyen típusú, nálunk a Moderében rengeteg ilyen van egyébként, majd meg fogjátok látni, egészen ritka dolgok is vannak. Az első ilyen a generációs unilever bónusz, és úgy kell elképzelni, oh, don't change it please, because I'm watching it. Oh, sorry. Tehát ez a bónusz, ez azért jó, mert nem szintek vannak. Tehát ott van például a senior consultant, tehát az első üzleti szint. A senior consultant 2 generációs mélységben kap az összforgalomnak a 4%-át. Tehát a generáció pedig úgy számítódik, hogy is that the generation is a senior consulting level or senior team leaders? Senior consultant, you're going to get paid 2 generations deep. I mean, one generation is from what to what again? Senior consultant to senior consultant. Okay. Tehát a senior consultant szintek a szintek. Tehát, hogyha például neked van egy senior consultant frontvonalad, és utána csak 5. mélységben van egy senior consultant, akkor gyakorlatilag az csak egy generáció, holott közben lehet, hogy van 5 szint. Tehát így kell számolni. Ilyen formán is kivételes a Modere, mert ezt a bónusz is úgy fizeti ki, hogy lehet, hogy azt mondja, hogy 2 generációs szint, de az a valóságban egyébként lehet, hogy 5 vagy 10 szintnek felel meg, mert nincs menet közben egy másik senior consultant, tehát egyik senior consultingról a másikra számít egy generációnak. És ha nézd meg, hogy team leaderként például 3 generációt fizet 7%-ot az összforgalom után. Számolj egy picit utána, hogy team leader például 3000 pont, és azután a 7%-ok 3 generációban, tehát gondold végig, hogy ez mennyi. És hát ugye hát a többi szinteknek meg még mélyebben, és még több. All right, so did we go over the different generations that each position pays? So at team leader, you can per leg or per leg that you have built, you can get paid 3 generations deep of senior consultants, 7% residual. Senior team leader, you go 4 generations deep, as well as director 1. And that works all the way down to 8 generations once you have hit elite 2 and 3. Tehát ami érdekes itt azért, hogy figyeljük meg, hogy itt azért lábakat építünk, tehát ez nem egy bináris rendszer. Tehát ha 3-4 lábad van, és az első generáció mindegyiket számítja, minden lábban az első, második, harmadik, stb. Generációt, és amint látod, hogy minél följebb haladsz a ranglétrán, minél magasabb vezetői szinteket érsz el, egész 8 generációs mélységig is fizethet minden lábadból külön. All right, so we've covered this page, correct, Susanna? Yes. All right, so let's go to the next page. And the next page is talking about building your team. So you are building your team here, and here is where team leader really starts to get exciting. All right. So once you have hit team leader, you're going to basically make 250 euros month 1, and you have the ability to do that for the following 2 months if you continue to hit team leader. So you could hit it month 1, hit it month 2 and make another 250 euros, hit it month 3 and make another 250 euros. Or maybe let's say you fall back to senior consultant month 2, you missed those 250 euros, but month 3 you come back and you hit it again, well, you get another chance at making the 250 euros for hitting team leader. And how long does it continue? You only have those 3 months to hit it.
So as soon as you hit it month 1, you have 2 more months that you can continue to hit team leader and make that bonus. Oké. Tehát van egy úgynevezett nagyon érdekes bónusz, ami azt jelenti, hogy ha egy szintet érsz el, rank advancement bónusznak nevezik, tehát a szint elérő bónusznak lehetne fordítani, hogy azt jelenti, ez a team leader és a fölött jár. Tehát ezért mondtam, hogy a team leader ez vízválasztó, érdemes minél hamarabb elérni. Nekem sikerült az első hónapban megcsinálnom Amerikában, az amerikai rendszerben. Itt nincsen olyan sokféle passzív jövedelem bónusz, mint itt, úgyhogy higgyétek el, hogy az európai az elég jó. Tehát lényeg az, hogy ha te eléred a team leader, és az első alkalommal egy plusz 250 eurót kapsz, hogyha a következő hónapban is eléred, még egy 250-et, és tehát ez 3 hónapig fizetik neked, amíg te tartod ezt a szintet. Ha mondjuk a második, tehát összesen az 750 euró, igaz? Ha mondjuk az első hónapban meg vagy team leader, a következő hónapban meg csak visszaesel, de a harmadik hónapban megint meg leszel, akkor gyakorlatilag a második hónapban nem kapod meg a 250-et, de a harmadik hónapban megint megkapod. Magyarán ez az első 3-nak egy ilyen extra bónusza, amivel a téged cég jutalmaz. All right. Now that also applies for elites, but you can see there that they make 4,000 euros for the same period of time. But what I want to talk about mostly here is hitting team leader. So the next neat thing about hitting team leader is you can develop other team leaders. And if you develop other team leaders, when they get their 250 euros, the first month you don't get anything, but when they get it the second month, you get 250 euros. When they get it their third month, you get 250 euros. And if they hit it the fourth month, even though they don't get it, because they got it the first month and you didn't, you get another 250 euros. And that is for every team leader that you develop. So month 2, 3, and 4, you can, if they hit team leader, you continue to make that money. So you have the potential to make 750 euros for each team leader that you create, that you help become a team leader. And they don't have it in between, just team leader and elite, right? Right. That does not apply for directors. Okay. At least it's not on here. Yeah. Tehát, hogy még fokozzuk a dolgot, ugye a következő, can you go back? Sorry. Tehát, ha ez a team leadereknél van, ha a következő szinten az elitet megütöd, ugyanezt van, csak ott 4000 plusz eurót kap. 3-szor 4000 eurót kaphatsz. Na most, hogy tovább fokozzuk még a dolgot, a team leaderhez menjünk vissza. Te ugye megkapod a 250 euródat, amikor meg vagy először team leader, és 3 hónapig ez neked jár, hát érdemes tartani a szintet. Na most, mi van akkor, ha segítesz valakinek a frontjait közül meglenni egy team leader? Minden egyes front team leader után, akit te segítesz team leaderré válni, te is megkapod a 250 euródat. Az első hónapban nem, de az ő második, harmadik és negyedik hónapjában, ha kvalifikál, akkor igen. Tehát még egyszer egy 3-as 250 eurót még plusz kaphatsz, csak a második, az ő második, harmadik és negyedik kvalifikált hónapja után. Érdekes, ugye? És sok. Tehát össze lehet így gyűjteni szépen a pénzeket. Thank you. Yeah, so the only other thing that we need to cover here is, let's say that you are not a team leader, but you have a team leader that starts to become a team leader under you. You would not qualify for that bonus because you have to be a team leader to get that bonus. So it would go up to the next team leader above you. Tehát ennek a feltétele, hogy legalább te is egy team leader szinten legyél legalább, hogy kvalifikáljál el a bónuszra. Ha te nem vagy team leader, és a te frontod team leader lesz, ezt a bónuszt a fölötted lévő legközelebbi team leader szponzor fogja megkapni. And they would get 125 euros, not 250.
So it would go up to the next Annyi a person. különbség, hogy a fölötte lévő legközelebbi team leader szponzor, az nem 250, hanem 125 eurót fog kapni. All right. So that covers that page. We're ready? Yeah. Okay. So here we go. So this kind of explains what we just went over. These are some examples. So let's say you create a team leader. Month 1, you don't get a bonus. But if they continue as team leader month 2, you get a bonus. You get the matching bonus of $250, just like they did. And then month 3, you would also get $250 as long as they maintain team leader for month 3. And you as well. And you as well. Good job. And then month 4, if they hit team leader again, they don't get a bonus, but you that helped them get to team leader, as long as you're a team leader, you get the bonus. Tehát ez a táblázat ugyanezt mutatja a különböző esetekre nézve, a legideálisabb eset, a legfelső táblázat, ha nézzük, ugye te team leader van, vagy alattad segítesz egy frontvonaladat team leaderré növekedni, és az első hónapban ugye ők megkapják a 250-üket, a második hónapban ő is meg, te is megkapod a 250-et, a harmadik hónapban mind a ketten, a negyedik hónapban meg csak te. Right. So the next example here, the person hits team leader month 1, month 2, month 3, and month 4. So he's the second upline. All right. First upline, team leader, no team leader. So he didn't get the matching pay because he didn't keep it. And then no matching pay again. And here, month 4, he became a team leader. He got paid on month 4. And the person under him maintained team leader. But you see the person, the new team leader on month 2, he was a senior consultant. So nobody got paid for that. But on month 2 or month 3, he did hit it. So no match paid. That's so anyways, everybody's got to be hitting the team leader to be able to get that match pay. So you have to become a team leader, build team leaders, and then they got to maintain team leader, and you got to maintain team leader to keep getting those matching bonuses overall. Tehát a második és a harmadik táblázat azokat a különböző helyzeteket hozza, hogy az első, a második példát nézd a középsőt, hogyha a te alsó vonalat, te végig mind a 4 hónapban team leader vagy, és az új team leadered nem minden hónapban tartja ugye a team leaderi fokozatát. Az a hónap, amelyikben nem tartja, akkor senki se kap, ugye? Tehát ezért kell segíteni őket, hogy meg tudják tartani a szintüket. A harmadik esetben, I'm explaining the third one. A harmadik esetben tulajdonképpen fordított van, hogy az alsó vonalat folyamatosan megtartja 4 hónapon keresztül a team leader fokozatát, te viszont nem, tehát gyakorlatilag abban a hónapban, amikor nem tartottad meg a te team leaderi fokozatodat, teljesen mindegy, hogy alattad van egy front team leader, nem kapsz 250-et. Szerintem ez teljesen világos, nem is kell ezt tovább fokozni. I think it's very clear. Yeah, it's just these are just examples so that people can really understand what it's all about. So next page over, we're going to talk about developing leaders and the dynamic team leader and director bonuses. All right, so there's a dynamic team leader and director bonus. Now, the dynamic team leader bonus is you as a team leader can find the next team leader in your organization that has the most point volume. So over here on the right-hand side, we have an example. The first generation did not really have as much as the second generation. So it's going to pick the biggest generation that you have from senior consultant to senior consultant. And as a team leader, you're going to make 5% bonus
on top of all of your residual for that largest generation. If you're a director, you're going to get paid 8% of your largest generation within one dynamic bonus. It can be in any leg or all of the legs? Yes, any leg, but one generation in the largest generation. Okay. Tehát ez egy nagyon érdekes bónusz, ez a dinamikus csapatépítői bónusz, ami a teamleaderek és a direktori szinten jár. Ez azt jelenti, hogy minden lábban megnézik, hogy melyik az a generáció, tehát ugye a generációs mindig senior consultantig számoljuk, hogy hol van a legtöbb pont. És ahol van a legtöbb pont a két generáció között, annak még plusz, ha team leader vagy az 5%-át, ha pedig direktor vagy, akkor pedig a 8%-át fogod megkapni még pluszba. That's a very interesting bonus. That's a really neat bonus. And then next bonus is for Director 2 and above. Now, Director 2 is 25,000 points overall with no more than 7,000 in one particular organization. So this is where most companies will give people a car bonus. Now in Modere, we don't believe in doing the car bonus because things change. Sometimes you have a really good month and then the next month you don't have a great month. And what happens? You have a car payment and now you're stuck with that car payment and it becomes a headache. So instead of that, what Modere does is once you hit Director 2 and you do it 4 months consecutively, you can make 15% on your entire organization or up to 990 euros. And it will continue to pay that as long as you maintain Director 2. Tehát az életstílus bónusz az tulajdonképpen más cégeknél úgy hívják, hogy autóbónusz, de a komplikációk és egyéb problémák miatt sokkal egyszerűbb, hogyha egyszerűen a cég úgy gondolta, hogy pénzben fogja neked odaadni. Ez a 2-es direktori szinttől jár, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogyha 3 hónapon keresztül tartottad a 2-es direktori szintet, vagy fejlődtél tovább, tehát a minimum, akkor jár neked ez a bónusz, ami azt jelenti, hogy a te havi jövedelmednek a 15%-át adja oda, vagy 990 eurót, attól függően, hogy ugye melyik a jobb. Tehát magyarán, hogy a 15% nem érte volna el, akkor megkapod a 990 eurót. All right, so that is where you want to be as soon as possible. So you're getting that additional 15% overall bonus or the 990 euros, whichever is larger. Now the next part here, do you need to go over that again? I just forgot to tell them what's the qualification for the director 2. Tehát a direktor 2-es szint az 25 000 pont, egy lábból 15 000 jöhet, 6 vásárló, abban a hónapban 6 különböző vásárlás, és 2 team leadernek kell lenni. Na most, hogyha abban a hónapban természetesen, amikor nem ütöd meg a direktor 2 szintet, abban a hónapban nem fizetik, a következő hónapban megint megütöd, akkor megint fogják fizetni. Perfect. So the next bonus we have that we're talking about here is called the 4 and more builder bonus. This bonus kicks in once you hit elite, which is 100,000 points overall. So once you hit elite, you begin to build your 4th leg in the business. You will get an additional 4% on top of the regular residual, which ranges anywhere from 7 to 4%. So you can make an additional 4% on top of the 7
which would be 11%. You could make up to 11% on each additional leg 4 and beyond once you hit elite. Tehát a következő bónusz az elit fokozattól üt be. Ez egy nagyon-nagyon jelentős bónusz. Ez azt jelenti, hogy ugye van nekünk egy vezetői bónuszunk, amiről beszéltünk. Ugye az 8 generációig fizetődik, és az elit szintnél 7%-kal kezdődik. Itt, hogyha megütöd az elit szintet, akkor még plusz ehhez a passzív jövedelemhez, ehhez a vezetői bónuszhoz még egy plusz 4% hozzájön. Tehát magyarán az első generációban elitként nem 7%-ot kapsz, hanem még plusz 4%-ot, és itt az összesen 11%. Is that for the fourth leg or for everything? Fourth leg and above. So it doesn't qualify, that doesn't go for the first, second, and third leg. It goes to the fourth leg, fifth, sixth, seventh. Na most ugye, mivel mondtam, hogy ez nem egy bináris üzlet, azt javasolta mindenki, és azt javasolja a cég is, hogy ugye először elkezdesz 2 lábat építeni, utána 3-at, team leadernél elkezded a 3. lábadat, és utána pedig a 4-et. Tehát az elitnél érdemes a 4. lábadat építeni, ugyanis ez, amit most mondtam, ez a bónusz a 4. lábra érvényes. Tehát az elit szintnél a vezetői bónusz, ami 8 generációig, bocsánat, az elit 1-nél van 7 generációig, utána pedig 8 generációig, tehát gyakorlatilag a 4. lábadra nem 7%-okat fogsz kapni, ahogy a táblázatban van, hanem plusz még egy 4%-ot is. Tehát ez a 4. láb és az után. Ha te több lábat építesz, akkor mindegyik után ugyanez van. All right, so this next bonus that we're going to talk about here is the most profitable and most amazing bonus that Modere puts out. And it starts in Europe at director. Now, this is where you're going to get paid multiple times on the same organization. This is why this is so amazing. So this one and the next slide are going to give you examples. So what I want to explain on this is, once you hit director, you can go one director more deep inside of your organization, and it will allow you to make residual on all of your team leaders. So you'll make 10% of their residual. You'll make 12% on all of your directors up to the next one director to the next director. So that is one entire organization of directors that you can make anywhere from 10 to 16% of their residual. That's a match. When you go to elite, it's going to pay 2 generations of elites deep. Now look at this example over here. You've got an elite 3. And look at all the directors and team leaders and elite 1 and elite 2, and then all the way to the next elite 3 till another elite 3. That is a lot of overrides that you're getting inside of each one of those teams. So each one of those, that team leader, that whole team, I don't know how much volume that is, but it's at least 3,000. They're making 10% on that one. Director 1, there's 12,000 at least. They're making 12% on that one. So you can see that this is a very, very profitable bonus. That's why you want to get to director as soon as you can. So what the director means, one director deeper? 2, yeah, 1. Okay, so you've got a D3, and it goes all the way down. Let me just get this out of the way. To the next director, till the next 2 director 3s deep.
an elite, 2 elite threes deep. It's huge. This bonus is huge. There are people in Modere that are making $50,000 here in the U.S. on just that bonus. As a director or as an elite? As an elite. So for the elite is 3 deep elite generation? Yeah, because you're an elite 3, so you go 1 elite 3 to the next elite 3. Director, you're going to go 1 director deep to the next director. But elite, you're going 2 full generations of elites. So that's an extra bonus on top of the team leader building? Yes. Oh my God. This is another one. And the next slide will give a better example if you want me to go to it. Tehát ez a bónusz, ez egyszerűen, ezt alig lehet felfogni. Azonnak a tetejébe, hogy még van ugye a team leader, tehát az üzletépítői vagy a vezetői bónusz, amit már megbeszéltünk, hogy 8 generációs mértékben fizet, ugye az elején 4-et, aztán a 7%-okat. Ez annak a tetejébe jön, hogyha eléred a direktori szintet. Direktori szintet azt jelenti, hogy még egy direktori generációval mélyebbre plusz százalékokat fizet ki, a team elitek után 10%-ot, a direktorok után pedig 12%-ot, és az elit szintet, ha eléred, tehát érdemes hajtani, ugye a mi üzletünkben sokkal kevesebb emberrel tudod elérni ezeket a szinteket, ugyanis mindenkinek van egy vásárlói padja, ugye, ami nem 100 pont, hanem akár több ezer is lehet, igaz? Tehát magyarán sokkal könnyebb, kevesebb, kisebb csapatból el lehet érni ezeket a szinteket, és az elitnél pedig úgy van, hogy még egy elit mélységig plusz százalékot ad, ahogyan itt van a szépen sorba, be van gyöngyözve, team leaderek után plusz 10%, direktor egy után 12%, a másik, elit szint után, elit 3 szint után plusz 22%. Azt mondta, hogy egy elit vezető csak ebből a jutalékból, ez nincsen máshol. Ez egy nagyon egyedi dolog, csak plusz $50,000 keresnek havonta ebből a bónuszból. Elite 1 or Elite 3 is earning that plus 50,000. Elite 1. See here on the example, you have an elite 3. It goes down 1 generation to the next elite, which is an elite 1. Then it goes to the second generation, elite 2. That's 1, 2, all the way down to the elite 3. But it's going to get another elite 3. So depending on the rank that you're at, you're going to go to the next generation plus another generation if you're elites. So you get 2 dynamic generations as elite. Directors get 1 dynamic generation. Tehát direktonként egy direktori szinten lejjebbre megyünk le ebben a bónuszban, az elit szinten pedig ugye so the elite seat is 3 more. Yes, it's better to explain it on the next slide. It'll be a little. Yeah, akkor menjünk már át a másik. Yes, let's go. Okay, so this really explains it better. Be fogja mutatni. Tehát az elit, tehát a direktornál még plusz egy direktori generációval tovább fizeti ezeket a bónuszokat, az elit szintnél pedig ugye még egy másik elit szint hozzájön. Tehát mint generáció. Óriási. Eselet, nem tudom, így nehéz így szőkenőként felfogni, de azt látom, hogy sok. The other thing that we forgot to mention is that this also pays out they also get a percentage of the gold, platinum 1, platinum 2, and platinum 3, where it says sales title. They're getting a percentage of all of that inside of those generations as well. Amit látjátok, ez a táblázat mutatja, hogy a generációig, tehát te direktor vagy, és még plusz egy direktori generációig fizeti. Most menet közben vannak teamleaderek, meg senior teamleaderek, meg mindenféle, oda van írva a táblázat, hogy azután az ő csoportjuk után hány százalékot fizet. Ugye 10%, és a másik direktor után, hogyha a csapatodban van mélységben,
oda pedig 12%-ot fizetne. Hogyha pedig elit 3 vagy, akkor pedig ugye a következő elit 3 szintig. Lehet, hogy nincs a csapatodban, mit tudom én, vagytok már 500-600 mélységben, és még senki nincs elit 3, tehát addig végig minden team leader után 10%, minden direktor egy után 12%, elit egy után 18%-ot fizet. Hát tudod te ezt képzelni? So you can see what a dynamic generation is down there, Susanna. Yes. As a dynamic generation includes all ranks and titles down to and including the first identical or higher rank of that person or of that title. So with the elites, they get 2 of those. With the directors, they get 1. And the title, which is the pods, they get higher and higher as you grow in title as well. So this is a really, really strong bonus because you're already making residual on your entire team, and then you're matching all of this on top of it. So it is like you're getting paid double on the same organization. I mean, you're getting paid twice on the same organization. It's amazing. Majdnem ugyanannyi, mintha azt mondnák, hogy 2-szer annyit keresel ugyanabból a szervezetből, mint egy normális, hagyományosabb network marketing üzletben, amit kifizetnek. Let's talk about, can I say, for example, what's the first goal? Somebody gets on board, they want to build a team and they want to build a customer pod. What's the first step that can hit in the first month as a senior consultant? And I know that's why I will just go through in Hungarian. Okay, so we're going to talk about the pod right now? No, how to hit the senior consultant. Senior consultant. One of the easiest ways to hit senior consultant is for you to become let's say you become a bronze as the person that got 500 points worth of customers and 5 customers. So you're a bronze, and now you bring in a senior consultant or a consultant, and they become a bronze. What is that? That's 1,000 points. You're now a senior consultant. So you became bronze. You recruited another person. They became bronze. Now that's 1,000 points. You're a senior consultant. That's the easiest way to become a senior consultant. Tehát egy kis segítséget szeretnénk, fogunk erről csinálni egy nagyobb illusztrációs dolgot is, úgyhogy nem kell aggódni. De szeretnénk abban segíteni, hogy valaki belép az üzletbe, és szeretne senior consultant lenni az első hónapban. A legegyszerűbb módja az, hogy ugye megcsinálod az első szintet, a bronz szintet, ami azt jelenti, hogy a vásárlói körülbelül 500 pontot gyűjtesz, az körülbelül 4 fogyi csomag, meg egy kisebb vásárlás, és van egy belépőd, aki ugyanezt megcsinálja abban a hónapban, az pont az 1000 vagy egy picit 1000 fölött vannak a pontszámok, ezzel 100%-ban kvalifikálsz az első hónapban a senior consultant szintre. Tehát így kell számolni, és ez a legfontosabb mindig, amikor belépünk az üzletbe, hogy minél hamarabb meglegyen az első 5 vásárlónk, akik ugye megcsinálják, akikkel meg tudod csinálni az 500 pontot, hogy legyél bronz. Ez az első hónapnak a célja. Mert ha ezt csinálod, és ezt megtanítod a következő embernek, az tulajdonképpen 1 hónapon belül az pontosan senior consultant. Természetesen más variáció is van, de a legfontosabb, hogy te legyél meg bronz. Lehet olyan variációs, hogy valaki belépett, és ő is beléptetett egy csomaggal, esetleg nagy csomaggal, úgy is összejöhet a másik oldalra az 500 pont, és akkor megvan már összesen az 1000, amivel senior consultant lenni. Tehát van többféle variáció, de ez a legegyszerűbb variáció. So what's really exciting is how to become team leader. And remember, if you become a team leader, you're going to make 250 euros for hitting it. So think about this. You create a pod of 1,000 points. So you're silver. So you're making 20% of that 1,000 plus 100 euros for hitting silver. All right. You help 3 other people become maybe 2 of them bronze and another one silver. And now you are already a team leader, and you now are making your pod money
plus you're making your residual of 7% on your team, plus you just made a €250 bonus. So it's so much easier to build a team leader with only 3 or 4 people under you, and you're helping all of them become bronze or silver, and you become silver. Now you can start making some serious money as a team leader. And then you can do that 3 months in a row. You make €250 3 months in a row. Now let's talk about helping one of those people become a team leader. Now you could keep making €250. As long as you keep making team leaders, you're going to become a director. When you hit director, you're going to start qualifying for all kinds of other bonuses. So this is all easily done by helping your consultants become bronze and silver and gold. So you don't need as many people. You just need to help them become better at getting customers. Tehát ugye azt nagyon jól tudjuk, hogy a vásárlói körből milyen jól lehet keresni. Ugye az első hónapban lehet, hogy valaki nem is esetleg bronz lesz, hanem rögtön meg tudja csinálni az ezüst szintet, ami már kb. 250-300 euró között is lehet csak a vásárlói jutalék. Most gondold el, hogyha meg vagy team leader. A team leader az úgy jön össze, hogy mondjuk te abban a hónapban megcsinálod az ezüst szintet a vásárlói körből, az ugye 1000 pont. Igaz? És 2-3 embernek segítesz megcsinálni vagy ugyanezt a silver szintet, vagy a bronz szintet. Gyakorlatilag egy kis csapat, pár fős kis csapattal meg tudsz lenni team leader. Amikor team leader vagy, ugye azonnal kapsz plusz egy 250 eurót, ugye, mert megütötted ezt a szintet, és a következő hónapban valakit segítesz ugyanerre a szintre, akkor megkapod ő utána is. Tehát annyira könnyű jól pénzeket keresni, és jönnek be a 250 euró, a 300 euró, stb. A vásárlói körből, a team leader megütéséből, a team leader kineveléséből, plusz még azon felül, a százalékon felül, amit ugye mint vezető megkapsz azokat a 4 és a 7 százalékokat generációs, 3 generációs mélységekig. Tehát érted már, hogy miért mondtuk azt, hogy egy team leader valakivel, majd okosan kiszámoljuk azt, hogy egy team leader átlagban mennyit kereshet. Tehát ezzel elég nagy összegek jönnek itt most itt ki, és egy team leader összeállhat esetleg egy kisebb 5-ös fogadból is. I wanted to go over something that I think is really interesting, yes. Susanna. Let's go over how much money you will make minimum by just hitting bronze, okay? So by hitting bronze, the minimum amount of money you will make is 150 euros. How is that? You're going to make 20% of 500, which is 100, and then you're going to make a monthly selling reward of 50 euros. So you're going to make 150 euros, and that's if you just hit it and don't go a penny over 500 customer points. Yeah, we made a separate training on that, how much they can make on a different level from the customer point. Okay, so at least they know. We made a nice presentation and Perfect. Also the chart and everything, so they know that. Tehát azok, akik még nem látták, az Ildikó készített egy külön videót arról, hogy mennyi kereseted lehet, mert ezt ki lehet számítani a különböző vásárlói szinteken lévő szinteknél. A bronznál minimum 150 eurót keresel. De ezt a táblázatot, illetve ezt a tréninget meg tudod nézni, és szerintem a videó alá be is fogjuk linkelni neked, hogy egy helyen legyen minden. Tehát nagyon könnyen ki lehet számítani, hogy amikor team leader vagy, akkor te megcsinálod az ezüst szintet, akkor keresel a vásárlói padból is, tehát a vásárlói vödörből is, plusz mint team leader, plusz a 250-ek, plusz a 7% 3 generációval. Szóval így nagyon szépen összejönnek ezek az összegek, de ezt még külön ki fogjuk számolni nektek pontosan. Amikor bronz vagy, ha pont 500 ponttal vagy bronz, akkor 150 eurót keresel. De ha mondjuk nem érted még el az ezüstöt, mondjuk 700 vagy 800 pontod van, akkor ez természetesen több is lehet, nem csak 150, ugyanis az egyik bónusz,
az a 20% az ugye az növekszik. Arányosan. So basically, you can hit Director 2, which is 25,000 points, with about, I would say, around not even 100, maybe 50 people that are bronze. 50 people hitting bronze will get you to Director 2. El tudod azt képzelni, hogy ezek a magas szintek, ezek a magas szintek, amik normális üzletben hatalmas hálózatokkal és embertömeggel tudtak elérni, gondold el, hogy itt van például a Direktor 2-es szint, hát ugye itt aztán vannak bónuszok rendesen, 25 000 pont, tulajdonképpen 50 olyan ember a hálózatodban, olyan üzlettárs, aki bronz szintet ér el a vásárlói padból. El tudod ezt képzelni? Azért 25 000 pontot létrehozni, azért oda kell legalább egy 300-400 fős csapat egy más hagyományos üzletben. Yeah, I told them. It's amazing. That's amazing that you can get your car bonus, or not your car bonus, but your 950 up to 950 euros bonus by just having a small team of 50 people and helping those 50 people hit bronze or better. I think that is one of the greatest things that we can do in Modere is we don't have to build this enormous team. We just have to build the team with the right people that are motivated to make that additional 150 euros. Help 50 people make 150 euros and you can make a lot of money. Tehát most már látjátok, hogy miért mondjuk azt, hogy a Moderének a kifizetési terve mennyire egyszerű. A legnagyobb probléma a hálózatépítésben manapság, hogy nagyon nehéz elkötelezett embereket találni, akik hálózatot építenek. Itt nem kell 3-4-500 embert behoznod az üzletbe, hogy ugyanannyit keressél. Tehát egy kisebb csapattal, egy 50 fős lelkes csapattal, akik megcsinálják minden hónapban a bronz szintet, vagy az aranyszintet. Ugye az aranyszinten 300 euró a kereset, bocsánat, az ezüst szinten 300 euró a kereset, az arany szinten meg 650 euró körülbelül, de annál egy picivel több is lehet természetesen, attól függ, hogy hány pontja van abban a hónapban. Tehát gyakorlatilag, ha ilyen embereket találsz, és ilyen embereket keresel tulajdonképpen, akik elkötelezettek és szeretnének 5-600 eurót keresni, vásárlókból, és hajlandóak betenni a munkát, hogy gyakorlatilag még egy kisebb csapattal is egy vagyont tud keresni. Ne felejtsd el, hogy a Direktor 2 szinten már jár az éves stílus bónusz, ami egy plusz 990 eurót jelent havonta. Hát 990 euró az majdnem 1000 euró, ez plusz 300 000 forint, csak így hozzád dobnak. Nem tudom, hogy érzékeled el, hogy itt a több millió forintos jövedelem nagyon könnyen be tud csúszani hozzád. So, as you can see here in the red bold, this is what we need to focus on as our group here begins to grow. We need to continue to acquire customers. So we're building our customer pod. We need to become a team leader by recruiting a few people that are also good at getting customers. And then we want to develop other team leaders. If we focus on doing those three activities consistently, getting customers, becoming a team leader, and developing other team leaders, everything else will fall into place. You'll become a director. Keep building team leaders. You'll become an elite. Just keep building team leaders. So I think that is all we need to do. Yeah, az első oldalon ugye megvan 3 dolog, amire kell koncentrálni, ha belépsz az üzletbe, és szeretnél csapatot is építeni, mert nem csak a vásárlókból akarsz keresni. A legelső az az, hogy legyenek vásárlói. Ugye minél hamarabb legyen meg bronz, minél hamarabb legyen meg 5 vásárló. Következő cél, hogy legyél team leader, és utána, hogy nevelj ki team leadereket. Ha erre fókuszálsz, egyszerűen az, hogy direktor, meg elit, ez jön. Ez egyszerűen jön, és az, hogy melyik szakaszban mikor kell említeni a 3. és 4. lábadat,
az pedig ugyancsak le van írva, tehát hogy mikor javasolt, tehát erre megint lehet figyelni, amikor majd oda kerül a sor. Tehát gyakorlatilag ez a 3 dolog, amire koncentrálsz, és ha ezt folyamatosan csinálod, egyszerűen a csillagos ég a határ. I think we pretty much covered everything regarding this. It's quite a bit of a time we spent on it. I right away am going to download and upload for the group for tomorrow. Some good information from this. Thank you, Susanna. I'll talk to you guys soon. Thank you very much, Marvin. I think I'm getting there. Yes, we're getting it. All right. It's so much money, it's just like shocking, really. Oh, yeah. Yeah, the big issue that a lot of people are not really catching is, yes, it's hard because there's a lot of little moving parts in Modere's compensation, but there are so many bonuses that it's worthwhile. We just have to help some people build team leader and a consultant or senior consultant and get their pods up. And I think we're going to have some great stuff happen. Thank you again, and see you next time. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, és Marvinnak is, hogy segített nekünk egy kicsit megérteni ezt a kompenzációs tervet. Szerintem érdemes lesz megérteni, mert borzasztó pénz van benne, és kevesebb, kisebb csapatokkal is. További szép napot kívánok mindenkinek, és sok sikert!